Okay, first of all, good evening. I think so. Everything was covered actually, the introduction part. What I want to stress is very simple thing. Reservation, it is not the right term to use. For example, Rooney Rule is entirely different. The comparison of Rooney Rule or Indianization of Rooney Rule, it is not applicable. There are some basic points that Rooney Rule covers. Rooney Rule is not for players. It is for the people who are not playing in the game but are associated with the game. Coaches, head coaches, scouts, managers, assistant managers. In the position, when they are trying to interview, they just ask, why not interview a black guy too? Why not interview a Mexican or a Hispanic guy, whomsoever it may be? That is their major concern. They are not insisting upon, out of this many staffs, there should be at least one black guy or one Hispanic guy or one Asian guy. And the Rooney Rule is not stressing. This is a very important point to note down. When you come to India, case is utterly different. Any sport that you take, maximum all the sports that you take, the coaches they are not indigenous. They are all foreign coaches. Football, they are looking for a foreign coach. Cricket, obvious, everybody knows. Duncan Fletcher is not Indian. Why? So, at the time, if you are trying for some kind of a reservation for non-playing people, any player, any person who is not associated with the playing part, but who is associated with the manager part or committee part, and the part you cannot exactly implement a reservation part. Like what he said, it is more about the capability, getting the job done, rather than looking out for all the people. If you are a coach employee, your duty should be making the team in a particular game. That should be your main goal. That is what even they are stressing. If you American football, even in my case, my favorite player is Troy Polamalu. He is playing for Pittsburgh Steelers. My favorite player, he is actually an American Indian descent. He is not a white guy. He is an American Indian descent. He is supposed to be one of the best heart safeties in the NFL right now. I like him a lot, and I've been following his game for quite some period of time. But in no way I can guarantee that in future Troy Polamalu will be a better coach. And one more thing when it comes to American football is that very important point. It is not at all based on the flow of the game. In India, hardly any chance to witness an entire NFL game. So, an NFL game, cricket, it won't finish. 2020, it won't finish in 3 hours. That is the beauty of football and cricket. Because it will get over within 3 hours. You know it. 90 minutes football, 1.5 hours, you know. Maximum 2 hours. Even if you take EPL or even if you take Serie A or French League A1, everything will be 1.5 hours. But American football, American football is more and more involved upon the strategy, involved upon the tactics. So the coach and the point he will be focusing more on the tactics. He will not be telling the players where to move and how to move. That is why even Rooney Rule is being severely criticized at this point. Football, again the same thing. Football, you never know what is going to happen. Even if you take the recent Champions League match, Man City versus Villarreal, Aguero scored a goal in 93rd minute. Nobody expected it. Till then it was a 1-1 draw. 93rd minute goal. That is a tactical mistake by Villarreal or a tactical genius by Mancini. Nobody knows. That is the beauty of those kind of games. So when you bring in a concept of reservation, it should never compromise whatever that is there, already present there in the game. That should be your only concern. But reservation, what else you can use is that how to promote all the sports equally. That is one thing that is lacking in India. Everybody knows who is Dhoni. In recent times, Ajinkya Rahane because he scored 91 runs recently. And everybody, 70 or 80% of the people in India follow cricket. But you cannot guarantee that 80% of the people know who Subrata Paul is or who JJ is. That is the fate in India. That is the point that lies within sports in India.
It is not about the audience, but it is about the overall biasing that is already present here, which we are not even aware of. Reservation ங்கிறதுக்கு பதிலா what else, I mean, something like Rooney rule, if it has to be implemented, promote all the sports equally. Cricket, IPL, now you are spending this much of crores and this much billions and trillions of dollars into IPL. But the same thing, or a hockey league. Actually, the first thing that was to come even before ICL was the hockey league. I was a supporter of Chennai Veerans. Now Chennai Veerans match ku poyi ukanda, there were hardly few people. That is the case. Hockey league was the first thing that was to come to India. But what were the supporters? Anga pona it was like a school volleyball match paakra mari avanga Indian Oil banner, HP banner potunanga. That is all the sponsors they could get. Even if you go to a hockey match right now, that is the case. It is prevalent in India because this is the situation that needs remediation. Reservation, if you are spending this much for a sport, what you can ask generally is why you are spending this much, and if you are spending this much, then you have to spend on this too. If you are putting in money, then you will get money. That is basic logic. Whatever you put in only will come out. சும்மா நாங்கள் ப்ரமோட்டே பண்ண மாட்டோம், ஸ்போர்ட் இஸ் நாட் பாப்புலர்னு சொன்னால் ஹாக்கி இஸ் நேஷ்னல் கேம். இமேஜின் த ஃபேட் ஆஃப் அவர் நேஷ்னல் கேம். இப்போ இந்தியா ஹாக்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னே தெரியாது. The worst case is women's hockey team. Women's hockey team is at least popular. Women's cricket team or any other team is even is ditched to the core. நம்ம வந்து it's not unanimously encouraged. Again, the good thing that we can learn from all the other countries is that school level how they are promoting each and every sport. Guys like this, guys like either I mean if you take rugby's and all, Benji Marshall and Jonathan Thurston, நிறைய players இருக்காங்க. Everybody, I mean these are all my favorite players that I am quoting. So these players are groomed from the school life. அவங்கலாம் even Australian thing is not the first thing to be considered. If you take NFL or AFL for that matter, school level lende they will select the players, they will sponsor the players to grow. அவங்களுக்கு education வந்து they will be homeschooled. So if you are playing good in high school, அவங்க வந்து என்ன, he will be an 8th grader or 9th grader, but he will be amazing in football. அவங்கலாம் gigantic figures இருப்பாங்க. If you are a tight end or a tackle, any offensive line players or defensive line players, giants மாதிரி இருப்பாங்க. You cannot even believe that they are studying in school. அவங்கெல்லாம் போயிட்டு what they do is the teams comes and sponsor. Next is the colleges. So when you are about to finish your school, college team directா அவங்க வந்து sponsor பண்ணுவாங்க. They need players like this. இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் I'm not sure in Chennai, as far as I know, the only college that is doing is Satyabama. They are exclusively focusing on the sports quota. They are giving very much importance. That's why if you see எங்கள் காலேஜ் ஆடி நான் பார்த்துருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் காலேஜ் அவ்வளோ கிரேட் கிடையாது. பட் சத்யபாமா வாலிபால் டீம், basketball team as well as football team, they are the best as far as I know. Next to obviously the St. Joseph's and St. Joseph's again the same institution. But அதுதான் that is what we have to focus upon. இப்போ even if you take in the school level, சென்னையில் பார்த்தோம்னா பால வித்யா மந்திர் I can think of. They are the only people, Vidya Mandir and Bala Vidya Mandir, they focus exclusively on football. அவங்க வந்து ஃபுட்பால் கோச்சிங்காக இருக்கட்டும் அண்ட் எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர், தேர் டீம் இஸ் ஆல்வேஸ் சாலிட். நெக்ஸ்ட் டு ஆப்வியஸ்லி திஸ் ஆங்கிலோ இண்டியன் போர்ட் ஸ்கூல்ஸ். என்ன the problem is that most of the other institutions, that is so-called educational institutions, are focused more on literacy rather than promoting an individual. அது வந்து I don't think so it is the goal, it should be the goal for any educational institution. Educational institution, it can be education for anything. இப்போ வந்து ஒரு பிளேயருக்கு வந்து படிக்க வரல, but he is a very good athlete, he is a very good football player, he is a very good volleyball player, he is a very good tennis player. You can actually count the number of the schools that are actually promoting that sport for that particular guy. அவனை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் வந்து they are very very less. That is our basic defect. That is what we have to be focusing upon. Like இப்போ ரிசர்வேஷன் ஒன்று கொண்டோம்னா, if you are starting a school, there should be at least 3 people from the standard of 8th to 12th who should be in sports quota. You should have people at least, if for example saying there is a guy who is studying 9th standard. இப்போ வந்து 9th standardல there are total of 200 students comprising of all the sections. At least 3 students should be district players in cricket or volleyball or football. இந்த மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணாதான் you can actually promote the sport as well as the individual. ஒரு பையனுக்கு வந்து வெறும் ஃபுட்பாலில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்,
ஏன் அவன் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னா, this is the main reason. They don't see any money out of it. அவங்களே கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைப்பாங்க. For example, the normal people, we can leave it out. The people who are sending children from villages, what is their big hope? Their big hope is to make their children study and then they making them live a very happy life. But இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா, they cannot do the same thing for their parents. Their parents might be working day and night to make their children study. But at the end of the day, அவனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, விளையாடிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா அவன் வந்து விளையாட்டு பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. That is where you can bring in the reservation part. Go to educational institutions or schools and then ask them to have these kind of reservations. Like ஒரு basic college na ஒரு under 14 district player ஆவது ஒரு player இருக்கணும், be it cricket or be it football or be it volleyball. That's how if you promote the sport, the number of people who show interest in sports also will be more. இதனால வந்து படிக்கிற பசங்க கம்மியாயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா it is absurd. That is not the case. What if the people lose both of the things, both education as well as their capability? But 14 years I might be good athlete. என்ன ப்ரமோட்டே பண்ணலன்னா நான் சாப்பிட்டு குண்டாயி I cannot even be an athlete when I am 20 or 22. That is the fact. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது there is no point in spoiling a person's life just by naming yourself as an educational institution. That applies for schools, that applies for colleges. Next thing what can be done is that have some measure like how people in Spain right now have. If you take Barcelona, they have their own football camp. They don't take individuals, just apart from all the major signings that they do during a football season, if you see the major squad that comes into the Barcelona main team, that will be from their youth camp. And the youth camp, they are not doing it just like that. It's not 1 year or 2 years. They groom the players from the age of 11. They inherit the players. They actually take in the players. They actually make them grow within the camp. அவங்களே education provide பண்றாங்க. அவங்களே they provide all forms of entertainment. Even though it's not rocket science that they are providing, at least basic physics and chemistry is what they are providing. Even at the end of the day, football is also some kind of physics you should know. இப்போ ஒரு பாலை எந்த சைடில் கேர்ள் போனால் எந்த போஸ்ட்டில் எனக்கு கோல் போகும், நியர் போஸ்ட்டாக ஃபார் போஸ்ட்னாலும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். That is basic physics. Barcelona is doing that. But how many Indian camps are doing that? Even cricket for that matter. ஏதாவது ஒரு மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷன் வருதா, are they inheriting players, are they taking in players, giving them exclusively sponsoring them education and then making them grow? Obviously not. You can read in articles, இப்போ IPL அவ்வளோ பிளேயர் வராங்க, IPL is an opportunity, but you never know what exactly is happening within IPL. You are taking in players, that is all you know. அதுக்கப்புறம் அவன் நல்ல பிளேயரா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது. One season he is flourishing, the next season he is not flourishing. That is the case. The other important thing that we can take from here is India is again one racially very diverse country. அதே மாதிரி let us face the fact that Indiaலையும் ஒரு level of racial discrimination is there. If you go to north or if you go to Assam, you will obviously be looked as a Madrasi. If you are from South India, obviously. If I go to Assam and I say I am playing football, I will never get the opportunity. That's the fact. அப்போ வந்து even there, even ethnica சொல்லலாம், இல்லை racial wise சொல்லலாம், region wise சொல்லலாம், the passion for sport also varies. The passion that Kolkata people have for football is not the same passion that Chennai people have or Tamil Nadu people have. The same, and down south the only state that promotes football is Kerala. The number of players that are coming from Kerala, football team from Kerala are more. Even the recent match against Blackburn Rovers, Pune FC, the goalkeeper was from Kerala and he was appreciated for making a string of fantastic saves. இதெல்லாம் வந்து maybe நம்மள மாதிரி ஒரு few closed audiences we might know, but what about the majority of the audiences? All they want is predominantly entertainment at the max, but nothing more than that. What we should be focusing upon is that not reservation for the players, but rather the reservation that you can employ wherein the players will get benefited. That should not be like region wise or race wise or minority or majority wise. If that is the case, then it will again be yet another reservation dilemma. Adukaprom there will be again another set of people who are coming in who are protesting against reservation, saying my opportunity, I don't have this kind of opportunity. But blame it on the educational institution, blame it on the institutions that are actually responsible for grooming the people.
எவ்வளோ வந்து any house can become an educational institution in Chennai. இப்போ வந்து I have a 2000 square feet house. I can very well start a school right now. I can bribe 2 lakhs, I can bribe 3 lakhs, I can make a school. But what is the benefit that you are going to get from the school? That is what you have to be looking upon. So ஒரு education institution இல்லை for that matter ஒரு sports institution, if somebody if Dempo United, if there are Churchill brothers or Mahindra United, if you go and approach them, you should make them encourage, or the government should go and encourage them in saying that you inherit some of the players, you start some camp, you provide them education, you make the players live football, breathe football from the day one when they get mature. You groom the players from 11 years or 12 years. Why can't India be in World Cup if that is the case? Why can't? Not even World Cup. At least few known players or known players will come out of the country. ஏதோ ஒரு ஆடுறாங்க. At least if they play for any at the worst case any Australian club or Chinese club, it's a big name for us. As far as I know, Chetri went. Yeah, I don't think so. He didn't even play for reserve team, I guess. He came back. That too for America, soccer is not that much of a big deal. If you went and played basketball out there, it's a big deal. I can agree. But he played football, okay, it's not that much a great deal in America. So, this might be, I mean, as far as I am concerned, my opinion is concerned, these are the few things that we can look upon. Something like Indianization of a Rooney rule. Rather than implementing as such, because any game you consider, we don't give importance to scouts or head coaches in India. Cricket எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா cricket நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the captain is the main playmaker. The coach will be sitting. The coach is used for only pre-match and post-match, not during the match. But that is not the case with NFL, that is not the case with rugby, that is not the case with volleyball, that is not the case with football. This is the existing prevalent condition. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா you cannot, the coach cannot go and intervene. They are not like, everybody is not Bob Ulmer and Hansi Kronia. எல்லாரும் போயிட்டு மைக்ரோஃபோன் வச்சு they cannot communicate. That is again one of the pathetic things that happen in cricket. Let us leave it. But captain is the main playmaker. But if you are grooming a captain from his 11 years old, imagine even cricket for that matter, how it will grow, how good it will spread. So that is my stand when it comes to this. Implementing Rooney rule, not as such, but in a sensible way where everybody who has the passion for the sports will get benefited. That is. Good evening, friends. As Aswin, I work in TNCA as a assistant performance analyst, a manager in Tamil Nadu cricket team and for Chennai Super Kings. The speaker before me mentioned that in various disciple of sports, he told the nuances and the advantages in it. About 70% of the thing he said about the irregularities and the nuances in various sports. But the thing I have to clarify here is that many people from the outside of their mind just think, okay, when a team doesn't perform, they are blaming, okay, these guys play, they're not grooming good players, these guys coming from a particular recommendation from a person like that. The basic thing, what I have experienced being in that field is that when I went there, I thought, okay, fine, they are grooming players only from the state level or district level. The thing is that there are institutions, I'm talking I first finished with cricket, there are institutions who are grooming good cricketers. Notably, you could say from school level, pick out certain schools like St. Reed's, Santhome,
St. John's and DAV. These schools, what they do is that they groom players at the age of 7. There's an under 10 tournament exists in Tamil in various state organizations, which many people doesn't know that. From the under 10, they select the best performance to get set to the under 12, 14, 16, and it goes on like that. So many people still have in their mind like, okay, fine, everybody knows Sachin Tendulkar. Okay, in what capacity does the selector choose a 16-year-old kid to represent India in abroad conditions, notably West Indies and Australia? You guys know that in 80s to 90s, most of the pitches are not spin friendly, and the safety measurements which cricketers take is not 10%. You say foolproof, no, not like that. The thing is that Sachin Tendulkar guy, everybody knows right from under 16 level to the national side. The life before under 16 is that everybody know even the interview the people used to say that Sachin started playing at the age of 7, but he officially represented school at the age of 8 itself. At that time, first we have to look into his family. His father and mother supported him very actively to carry on his cricketing career. On those days, as he said, every parent of really focusing on academics. Okay, you just finish your studies, get a job, and get your life settled, marriage, and finish off. But parents in India are not willing to take a courageous step. Okay, I can send my kid into a sports field, except certain wealthy families. Because we have a financially strong families, they can afford. Okay, if he clicks in it, it's well enough. Otherwise, okay, fine, he could anyhow survive with the wealth he has. So most of about 80% we have middle class families. So parents told, okay, if you put into 10th board examination and a selection trial for a national team, probably the parents will push. See, just throw this sports thing into some dustbin and carry on your studies. That's a future, and that's a secured one for your life. So we must not blame first the organizations or the institutions for that. First, we must start from our family. See, the more personal support what a sportsman gets is from his family. If his parents and siblings support them very strongly, he could easily be one of the biggest thing in sports. Because if the father opposes or mother opposes, he couldn't concentrate on his game. See, personally, because any sports person is very emotionally strong, is not that strong, and I'm not telling all sports persons, most of them. And so if our parents, I'm talking about in India, because I think the topic was Sports Reservation Bill in India precisely. So if we have a good support from our family, it's easy to groom players right from an early age. And coming to the institutions and the board's initiative, because everybody thinks cricket is a major sport in India, everybody follows it. Why can't they follow football, hockey, or any other sport? The basic thing is that it starts from our ancient history. Because first thing we must keep in mind is that who were our rulers? The English. The English national game was cricket. So whenever they were the ones who established cricket in India. Because for past time they used to play cricket, being watched by the Indians. So right from our ancestral thing, any entertainment sports, first thing they strike their mind is cricket. So even in the first cricket team in India was right behind 1870s, where it consists of 6 English men, 3 Anglo-Indians, and only 4 Indians were kept as reserves. Same thing, getting the discrimination. So in those days, the English spread their game, their style of culture, and their style of art and culture in a huge manner. So that's the reason why cricket is now a major sports in India.
And talking about football, when Maradona came to Kolkata, he was surprised that he found many of the Indian football clubs were very much older than FIFA. It was established well before the FIFA was organized. So it has a rich heritage in India. But the fact is that an obesity with a single sport just diminishes the rest of the sports. And for that, in recent news you will be hearing that Mr. Ajay Makan has quoted a new revised Sports Reservation Bill. And Indian Olympic Association called this as a practical joke by the Sports Minister, which was a huge embarrassment for the Sports Ministry and the government. People may think, okay, what's it so funny? Is he taking it serious about his job or not? The basic thing about Sports Reservation Bill is that it's favoring cricketers. See, I am not talking about as a cricketer administrator. Just in general public opinion, any sports bill must not favor any single sports. The cricketers, because during the World Anti-Doping Agency, when they asked to sign the clause, Indian players refused to sign the clause because they have to inform their whereabouts during their vacations or during their off seasons, which they opposed to that because they fear they are invading their privacy. They are telling that, okay, if you want a vacation with your family, you must inform where you are going, in which hotel you are staying, and in which room you are staying. That's pretty invading a privacy. And also they are telling they can make a surprise visit at any time during their vacations to take the B samples. Okay, he may having a good plan. Okay, I could take my kid to a theme park like that. But having some plans, suddenly these guys come barge into the hotel without even informing to take the B samples. So because of that, the sports ministry, what they had done, that they exempt the whereabouts clause for all sports person in India. So that was a strong opposition claim from Indian Olympic Association. Another thing is that the positive about the sports bill is that any head of the sporting body must not be excess of 70 years. The age limit for any head of any sports body must be less than 70 years, and he must not rule that body more than 12 years. To be precise, that's 3 terms, either with or without break. So what happens is that we could get new heads who could be innovative. And another point to tell about the bill is that they are telling they will not interfere in any of the selection matters or excluding any players or about their medical and fitness conditions, and also about their as I said, whereabouts, and also electing a president or a president-elect in the sports body. And also they mentioned that no official from the Indian Sports Ministry or from the Indian Sports Organization will not contest in any of the elections conducted by any local sports bodies. So that's a good advantage because the person who coming from, maybe they are avoiding politics in there. The basic thing is that in cricket they are having 4 ministers who are being the head of cricket council. Notably ICC President Sharad Pawar, Agriculture Minister, and probably is doing nothing, sitting on the chair except warming the bench. That everybody knows that. Okay, in meetings, okay, fine, he just comes and gives an attendance and he vanishes. You take in Mumbai Cricket Association, Dilip Vengaskar put up a brave fight to contest the elections, and again another Vilas Rao Deshmukh contested it, and by foul means he won the elections. So what happens that these people are scared of politicians. First, if you omit politicians from being the head of sports bodies, that's the first major step to promote all sports in India. You take away chess federation or any hockey federation, MS Gill controls it.
he is telling I will be the head and also a sportsman during his tenure. So involvement in politics, what happens that okay, a player maybe his relations 40-minute Indian team isn't. It happened. I'm just saying the fact. I don't want to mention the player, but he didn't even play for a state, right from district to national side, and India finished last in that particular tournament, which I must not mention. That's where the huge confusion happened. That's about Hockey India and Indian Hockey Federation, the rival thing, and they didn't. During the talks, they can't come to a certain conclusion. Now, what was a huge embarrassment for our country is that they took off the Champions Trophy, the international body. See, we have given the lots of deadlines. Your guys did not meet it. Okay, fine. We are taking this tournament out of India. So, being on national sports, it's a national sport, right? Hockey. It's taken out of India due to administration fault. You see, because in India. Many people are sports lovers. As you said I think in Indian league, hockey league, right? Chennai Veerans. I do remember that Akram Madhavan was ambassador for Chennai Veerans. It was a huge hype, but people didn't turn out because the crucial part of any tournament is scheduling the matches. The major labs, what they have done was they scheduled the matches during the weekdays. So people can't come, they can't sacrifice their work hours for a hockey match. At the same time, I had observed that when the Asia Cup was held in Chennai, where India won 5-2 against Japan in the final, during weekends, the stadium was full. I can't even enter it during the finals. And during the other matches in weekdays, there were hardly any, except few school students or a few bunkers from college. So that's the schedule of it. Okay, you can take it's not necessary you have to finish a tournament within a week. It may take you 2 or 3 weeks. Okay, put our India matches during the weekends, they get more support. Because when I saw the matches, when there's no crowd, the Indian players was just casually, like it's a business as usual. When people are around there to cheer, the energy level the players and their effort on field was tremendous, because the Japanese team who played the final don't know what to do. What happened to these Indian players? They're just moving the ball and just scoring goals like a rush, because the moment they came back to their lives, the game was over. That's the energy of any sportsman. He did not need any money, but the support from local people and the sound of a clap really motivates any sports person. So that's lacking because the administrator can't able to schedule matches in favor of the people to watch. And another thing I have to mention that in the major laps in sports world, they are talking about, I already mentioned 70 years is the age limit for any sports body. What I had in mind, and I also sent a letter to my association in my game to have you have a president-elect, he may be at the age of 60 or 70. You could have a vice president who could be between 30s to 40s, because a blend of youth and experience adds more value to any administration. The young guy would give inputs, because sports is a thing where a 60-year-old or 70-year-old can't captain a cricket team or a football team. It's about only young people. So the mindset of them, he could understand much more than the elderly people. So I'm not talking about bringing in you young guys to all parts of administration. I'm talking about a president could be a 60 or 70-year-old. A vice president could be around maybe 30 to 40. A secretary should be an elderly person. The joint secretary may be a young guy. So if we have this type of an administration, so other guy may tell the elderly people, okay fine, this system will affect the players. He will give valuable inputs, and also if that guy goes wrong, the president or secretary would guide him.
because their experience is crucial in administration, and the young guys inputs is very crucial for the team's performance. So that's the thing I have to mention here. And no, wait, regarding the Rooney, regarding Rooney, just saw the video. I don't know completely about that. They are telling that any one of the racial or about a non-white should be in the interview panel. It should be interviewed. Sorry. There is a vacancy. Yeah. One minority candidate must be interviewed. He not necessarily be selected, but he must be interviewed. So Rooney rule is of no use in Indian structure because we are already having that caste basis, like SAST. We have some reservation for particular caste people because in any cricket administration post, the total of 20 people will attend the interview. Around 5 must be from SCST, 5 from MBC, and 5 from FC and 5 from OBC. So during these classifications, it's already well thing they're giving chances to everybody regarding their caste, because any guy, maybe a black guy or a middle class guy or high class guy, everybody includes in this system. So Rooney's rule will not be so efficient because we are already having a caste system here regarding some reservations for them too. And the sports ministry, they told about the whereabouts clause because it's a pressure. Many people are taking the BCI pressured the sports ministry to, because 4 of the central ministers are related to cricket. So it's not about their dislikes. The thing is that they don't want the international federation to intervene the players' privacy, because each one of them will have a personal opinion. Okay, so if we are going for vacation, somebody comes barge into your room. I want to take a blood sample test. Kindly give me about half an hour to 1 hour. Really disturbs your enjoyment and also your families. So that's the thing they want to put in, and the clause is about. But the other sports association takes it in another way. So, and regarding the discrimination about the sports person, in the screenshot I saw, MC Marikom, he's an Assamese, but I think many people know that she's a 5-time women's world boxing champion. So still she can't, only in Olympic gold quest, she was the only Assamese who was a part of. The thing is that if the government had helped her before itself, she could have won more medals. The thing is that the government is not spending ample money in sports. Take off cricket, because everybody thinks you're telling that the government is spending crores and crores in cricket. That's totally not true, because a BCCI is a private body just recognized by the government of India. It's still a private body. It's not of related to any sports or Olympic sports or any other sports federation related with the government. It's an independent body, recognized, just registered. I couldn't say even recognized. It's just a registered sport in India by the government. So BCCI gets a fund from their foreign investors with the business people. Even in IPL telling what the player will gain from that tournament. It's not gain, because IPL it's a global tournament. It's not only people from India watches. The people from all over the world watches this tournament eagerly, because you're having about 10 franchises. Okay. See the amount, because there's guidelines where 4 domestic players must be included in the squad. So what happens is that, okay, at least I can make it to the IPL, so the people would take sports seriously, because that's huge money. Because minimum a player will get in IPL is 10 lakhs. For that IPL, Champions League is a separate payment, around 15 to 20 lakhs they will get. That's a basic play.
if he represents the nation, he will get into the auction, then people fight for the player. So the money invested majority by the business people, inbound and outbound, I'm talking about the Indian businessmen and the foreign businessmen, shows major interest in cricket. And also another thing is that overkill of this sport, because you guys must be seeing the matches. I mean, I realize gradually losing interest in my game, because right from November 2010 till now, coming to March 2012, there's no gap for there's not even a 2-week rest for any players to get fit or spend some time with their family or just keep away from it, because a player must be refreshed between tours. So that's not happening. So better cricket administration must be implemented, and the sports bill, what the IOA was already told was a practical joke, must not be implemented. Regarding the few changes what I had put in, I'm not telling it must be implemented. It would be nice if they implement the blend of youth and experience. Thank you. எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் டே ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வச்சு அதுலேருந்து எடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டலில் கவர்மெண்ட் ஃபுல் ஸ்பான்சரோட அவங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க, ஃபுல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோச்சஸோட அவங்க சொல்கிற ஸ்கூலில் படிப்பாங்க. ஸோ ஸ்கூல் வந்து ஒரு ஹாபி மாதிரி அவங்க. ஸோ முடிச்சுட்டு மீதி நேரத்தில் காலையில் ஈவினிங் ரெகுலர் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், டிஸ்ட்ரிக்டையோ இல்லை ஸ்டேட்டையோ அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக கிரிக்கெட் பற்றி தெரியல எனக்கு. மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன்னா என்னோடய ஃபேமிலிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து வாலிபாலில் இருந்தாங்க. அவங்களோட ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்டு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ப்ரொமோஷன் யாருக்கும் தெரியல. அதாவது இருக்கிறது அப்படி ஒன்று இருக்குன்றது வந்து யாருக்குமே தெரியல. as you rightly said, it needs some promotion. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு இப்போ அதுலேயும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இப்போ வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஆடுறாங்க அப்படின்னா பேங்க் வேலையை கொடுத்து உட்கார வச்சுருவாங்க. ஸோ அவன் வந்து எனக்கு வந்து சும்மா பேங்க்கு போயிட்டு வந்தால் நான் 40,000 சம்பளம்னா சான்ஸே இல்லை ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. தட் இஸ் தி கரண்ட் சினாரியோ. அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஹவுஸில் படிப்பாங்க, ப்ளே ஃபார் சம் ஸ்டேட் டீமோ நேஷ்னல் டீமில் விளையாண்டுட்டு ஒரு ஐஓபிலையோ இல்லை இந்தியன் பேங்க்லையோ இல்லைனா ஒரு ரயில்வேஸ்லையோ ஜாலியாக போயிட்டு காலம் தட்டிடுவாங்க. அதான் நடக்குது. ஸோ 35 வரைக்கும் ஆடிட்டு 35க்கு அப்புறம் அப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ரயில்வேஸ்லையோ இல்லை எதையோ ஒன்று கொடுத்த வேலையை. ஸோ இப்படி நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ரொமோஷன் இல்லாமல் போயிடுது. ஃபைனலாக வேலைன்னு போகிறதுனால இங்கே செலெக்ஷன் கமிட்டியில் வந்து அவனோட மாமா மச்சான தூக்கி விட்டுட்டான். ஸோ இது நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம். எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நல்ல ஒரு கான்செப்டை வந்து சரியாக வளர விடலைங்க. ஸோ அது ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இருக்குது இந்தியாவில், அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் இருக்குது. ஸோ கிரிக்கெட் மட்டும் தனியாக எப்படியோ வந்துருச்சு. அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிறதுனாலையோ என்னமோ அதுலேயும் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மேபி. பட் நீங்கள் சொன்னது அது ரொம்ப கரெக்ட். ஏன்னா எஸ்டாட் தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் செப்பரேட்லி. பட் நம்ம இப்போ கூட நேரு ஸ்டேடியம் போனால் கூட எஸ்டாட் பீப்புளெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்லாம் விளையாடிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. மேஜராக அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வாலிபால், பாஸ்கெட் பால், அதுக்கப்புறம் டென்னிஸ் ஆடிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். டென்னிஸ் கூட ரேர் தான், பட் வாலிபால், பாஸ்கெட் பால் மெஜாரிட்டி ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அதனால தான் இந்தியன் வாலிபால் டீம் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட் டீம். ரொம்ப சாதாரண டீம் கூட கிடையாது. இந்தியன் வாலிபால் டீம் இஸ் a வெரி குட் டீம். அதில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து they are coming from south actually. People from Tamil Nadu, at least there will be 4 or 5 back. தமிழ்நாடு கேரளா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அது வாலிபால் they are promoting. பட் என்ன பிரச்சனைனா இந்த மாதிரி ஒரு அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸி அந்த ஃபெனாட்டிசிசம் தட் இஸ் நாட் தேர் அட் ஆல். இப்போ வந்து நான் கிரிக்கெட் ஆடிருக்கேன். ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஃபார் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போது நான் 9th படிக்கும்போது வே பேக். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதே தான் ஆச்சு. 10th படிக்கும்போது வீட்டில் போகாத அப்படின்னாங்க. அப்போ என்னால் ஆர்கியூ பண்ண முடியல. மெனி சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர்கியூ பண்ணால் நான் கிரிக்கெட் விட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி ஆடவே இல்லை. அப்போது ஏதோ ஒரு நாள் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆடினேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன். பேசிக்காக ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தால் ஃபேமிலிங்கிறது இல்லை. அதாவது இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஃபேமிலிக்கும் வந்து ஒரு ட்ரிப் வேணும் இல்லையா? நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே, நான் எங்கள் வீட்டில் நான் அதே தான் சொன்னேன். நான் நல்லா ஆடுவேன், நீ வேணா பாரு. நான் இன்னும் 4 years கழிச்சு நான் இந்தியாவுக்கு ஆடுவேன் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் எங்கள் வீட்டில். எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது பாசிபிளாக இல்லைன்னு தெரியாது. இப்போ சதிக்கு அது மூட்.
நான் நடந்துக்கலான்னு இப்போ யோசிக்கவே முடியாது. நான் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆடிட்டு இருந்தேன் 9th படிக்கும்போது. நான் இந்தியாவுக்கு ஆடுவேன்னு ஒரு கேரண்டி கிடையாது வீட்டில். ப்ளஸ் நான் ஓகே நான் கிரிக்கெட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன், இப்போ நான் வந்து 10th வந்து 65 இல்லை 50 தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு தான் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் யோசிப்பாங்க. இப்போது அந்த டைமில் லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஎஸ்கேவே இன்ஹெரிட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு தே செலக்ட் அந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேட்ச் நடக்கும் இல்லையா, Under 14 Under 16 டிஸ்ட்ரிக்ட் மேட்சஸ் நடக்கும் இல்லையா. ஸோ ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது Under 14 டிஸ்ட்ரிக்ட் மேட்சஸ் நடக்கும்போது இப்போ காஞ்சிபுரம் வர்சஸ் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் நடக்கும்போது ஐ எம் செலக்டிங் டாப் 2 players, ஐ எம் இன்ஹெரிட்டிங் them. இப்போ எஸ்டாட் வாலிபால் பிளேஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி சிஎஸ்கே டேக்ஸ் த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் தோஸ் 2 players அண்ட் தே சே தட் உங்கள் எஜுகேஷனுக்கு நான் பொறுப்பு, சிஎஸ்கேக்கு உள்ளே விட்டுருங்க, எங்கள் அகாடமிக்குள்ளே விட்டுருங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தெர் இஸ் அன் அகாடமி ஆர் நாட் ரீஜனல் பிளேஸ் கணக்கா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். It's probably high time where you can start. Proposal work. Yeah, actually what happening is CSK sir, they take place from first class division. First class division வந்து என்னன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. எப்படின்னா இப்போ இந்தியா சிமிசிங்க சொல்றாங்க ஆடிட்டு அப்படியே வேலை பண்ணி இப்போ அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு சும்மா கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு வேலைக்காக ஆடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அதை நிறுத்தத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் குவார்ட்டர் ஜாப் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஓகே வில் க்ரூம் பிளேயர்ஸ், நாங்கள் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து வளர்த்துக்கிறோம், உங்களுக்கு பே பண்ணுறேன், ஆஸ் அ பிளேயர் பே பண்ணுறேன், நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணினா மட்டும்தான் யூ கெட் அ ஜாப் மேபி அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 40. அது என்ன ஜாப்னா கன்சல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அங்கே இருக்க இப்போ ஐஓபி ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டோட சீஃப் ஒரு மேனேஜர் அந்த மாதிரி போஸ்டிங் கூட எனிவே இஸ் கேரண்டட் அ ஜாப். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நிறைய பேர் தெரியுமான்னு தெரியல, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவிஷன் பிளேஸ்க்கு ஆனுவல் இன்கம் 6 lakhs. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இல்லை நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் போகிறதால ஏதாச்சும் நான் ஒரு இந்தியா சிமெண்ட்ஸோ இல்லை விஜய் சிசியோ பெம்ப்ளாஸ்டோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கிளப்பில் நான் உள்ளே போய் விளையாடி ஒரு ரெகுலர் ஆனால் கூட எனக்கு வருஷத்துக்கு 6 லட்ச ரூபாய் எனக்கு கன்ஃபார்ம். ஸோ ஃபைனான்ஸ் பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டுக்கு ஆடுறதோ இந்தியாவுக்கு ஆடுறதோ அது அடுத்த பட்சம். அதுவும் இல்லாமல் ஒரே விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கிரிக்கெட் மட்டும் கிரிக்கெட்டில் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் சர்ப்ரைஸ் ஆகிங்க. There are more than 1 crore people professionals at the rainbow irukra. So from those professionals we must select only 11 of them. 100 பேர்ல இருந்து 11 பேர் இருக்கதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நீங்க சொல்றீங்க மாமா மச்சான கொண்டு வரான்னு, ஈஸியா பாருங்க கொண்டு வர முடியாது. ஸ்ரீகாந்த் பையனை வந்து எமர்ஜிங் பிளேயர்ஸ்ல செலக்ட் பண்ணதுக்கு இன்னொரு கிரிட்டிசிசம் ஆகி எவ்வளோ கேவலப்படுத்துறாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும், நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது மாதிரி ஆக்சுவலி அந்த ஒரு பர்சன் வந்து ரிலேஷன் இருந்தாலே இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் செலெக்ஷன். அது ஒரு பேசிக் க்ரைட்டீரியா கிரிக்கெட்டில் இருக்குது. புஷ் பண்ணுறாங்க, எப்படி புஷ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்தியா அளவுக்கு ஆடுற கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு தோணுது இருக்குது. நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்தியாவில் யூஆர் குட் டேலண்ட், ஆனால் உங்களை மாதிரி 10 பேர் இருப்பாங்க, ஒரு ஸ்லாட் தான் இருக்கும். தட்ஸ் வேர் கம்ஸ் அ ரெக்கமெண்டேஷன். இப்போ உங்கள் டேலண்ட்லேயே இருக்கிற ஒரு 10 பேர் இருக்கும்போது ஒருத்தர் தான் எடுக்கணும்னு வச்சுங்களேன். அப்போது வந்து இப்போ அஸ்வின் எப்படி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க அப்பா ரவிச்சந்திரன் வந்து ரஞ்சி பிளேயர், இஸ் அ க்ளோஸ் எய்ட் ஆஃப் ஸ்ரீனிவாசன். அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது இப்போ அஸ்வின் மாதிரி இருக்கும்போது அஸ்வின், சுரேஷ்குமார் அண்ட் மூர்த்தி பிரபு அவங்களாம் சேம் கேலிபர் தான். ஆனால் அந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்னால தான் அஸ்வின் நவ் பிளேயிங் ஃபார் இந்தியா இஸ் டூயிங் வெல். ஸோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் எதுக்குன்னா வச்சுக்கோங்களேன், டேலண்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாது. நல்ல டேலண்ட் இருக்கணும், அதே மாதிரி அதே டேலண்ட் நிறைய பேர் இருந்தால் யாராச்சும் ஒருத்தர் இருக்கணும், அப்போ தான் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வருது. ஸோ கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டும் கிரிக்கெட்டில் சொல்கிறது கிரிக்கெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் கிரிக்கெட்டில் 1 கோடி பேர் இருக்கான், வாலிபால் 100 பேர் தான் இருக்கான். அந்த 100 பேரில் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல 3 பேர் இருக்காங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்போ அஸ்வின் வந்து ஐபிஎல்குள்ளே வந்த போது தான் பாதி பேருக்கு தெரியும். ரஞ்சி ட்ராஃபி இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் சுத்தம். ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்லாம் எங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து எங்கள் அஃபிஷியல்ஸே பார்க்க மாட்டாங்க. நாங்கள் இல்லை செகண்ட் டிவிஷன்லாம் எங்களை வந்து இந்த காலேஜ் கிரவுண்ட்லலாம் ஆட விட்டாங்க. காயிதே மில்லத் காலேஜ் நாங்கள் தாம்பரத்தில் போய் ஆடுவோம் செகண்ட் டிவிஷன் மேட்ச். நான் வந்து ஏசியன் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ சைதாஸ் முஸ்தகரி டோர்னமெண்ட் 21st முடிச்சுட்டு வரேன். எங்களுக்கு எஸ்ஆர்எம்ல போய் கிரவுண்டில் ஆட விட்டாங்க, ரொம்ப கேவலமாக. அதான் அதை பற்றி இப்போ செகண்ட் டிவிஷனில் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு ஆன்சர் கேம் தெரியுமா, அந்த அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது. ஸோ வந்து நம்ம ரஞ்சி ஆடினாதான் ஓரளவுக்காச்சும் கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும், இந்தியாவுக்கு ஆடினாதான் நிறைய காசு, அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி தான் இருக்கிறாங்க. அந்த அவேர்னஸே நிறைய பேருக்கு வர மாட்டேது. ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்லேயே 6 lakhs இருக்குது, மந்த்லி நீங்கள் போட்டு பாருங்க.
காசுக்காக ஆடுறாங்க பாதி பேர். நான் காசுக்காக அதுக்கு இல்ல பாதி பேர் ஆடுறவங்க பாப்புலாரிட்டிக்காக ஆடுவாங்க. அந்த டிபேட் கூட நம்ம போயிட வேண்டாம். ஒன் செகண்ட் ஐ ஜஸ்ட் சைட் ஸ்டெப் டு பிரதீப் இஸ் ட்ரைங் டு டெல் சம்திங். இல்லை ஸ்போர்ட்னா எல்லாரும் கிரிக்கெட்டுன்னு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் வேறு விஷயம். இல்லை ஹாக்கி தான் வந்து ஏன் இந்தியாவுக்கு வந்து ஹாக்கி நேஷனல் கேம் அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா, ஒரு காலத்தில் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து 24-0 ஜெயிச்சாங்க. இந்தியா வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் இன் ஹாக்கி. அட் டைம் கிரிக்கெட் வாஸ் இந்தியா வந்து கிரிக்கெட் பட்டிங் ஸ்டேஜ் தான். கிரிக்கெட் வந்து அந்த இந்தியா வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் பீப்புள் பிகேம் ஃபேனட்டிங் அபவுட் கிரிக்கெட். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாரும் ஹாக்கி அஸ்ட்ரோட்டர் ஃபீல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ஃபீல்டில் விளையாட தெரியுதுன்னு சொல்லி நம்ம வெளியே போயிட்டோம். அது வேறு விஷயம். அது வரைக்கும் வந்து வி வேர் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ். இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் வந்து கிரிக்கெட்டுக்குலாம் ட்ரைனிங்லாம் கிடையாது. வாலிபால் ட்ரைனிங் இருக்குது, ஃபுட்பால் ட்ரைனிங் இருக்குது, ஹாக்கி ட்ரைனிங் இருக்குது, மற்ற எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் ட்ரைனிங் இருக்குது. கிரிக்கெட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரதால நீங்கள் எப்படி டிவி பார்த்து போய் கற்றுக்க போகிறீங்க, அப்படி இல்லாட்டி எங்கன்னா ரோட்டில் விளையாடி கற்றுக்க தான் போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கிரிக்கெட்லாம் எங்களுக்கு ட்ரைனிங். ஹாக்கி வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. விவா டேக்கன் டு நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஐ வாஸ் ஹாக்கி பிளேயர். ஓகேவா, நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் செலெக்ஷனுக்கு போயிருந்தேன். நான் மட்டம் விளாட்னேன், சத்தியமாக செலக்ட் ஆகல, வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், சரி அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, வீக்லி இங்கே ட்ரைனிங் நடக்குதுப்பா. அப்படி டிஎஸ்பி கிரவுண்டில் வந்து பெரிய கிரவுண்டு 3 ஃபீல்டு போடுவாங்க. 3 ஃபீல்டு போட்டு ஒரு ஃபீல்டையும் 11 பேர் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. வெளியே ஒரு 20 பேர் வந்து வெயிட்டிங் வச்சு நின்றுட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி 3 ஃபீல்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க, பசங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க. ஒரு வாட்டி உள்ள போய் விளையாடுறதுக்கே பசங்க தவங்க இருந்து நிற்போம். ஹாக்கிக்கும் அந்த அளவுக்கு கிரேஸ் இருக்கு, இன்னமும் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. அது ஏன் அந்த லெவல் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அது ஹாக்கிக்குன்னு மட்டும் இல்லை, எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்கும் டிஸ்கஸ் த்ரோ, ஷார்ட் புட், அந்த அத்லெட்டிக் எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்கூல் லெவலில் என்ன அளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் டேலாம் கொண்டாடுறாங்க, எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருக்கிறாங்க. பெரிய ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து இட்ஸ் ஃபுல்லி போலீஸ் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக வந்து போலீஸ் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க. டக்குன்னு வந்து கிரிக்கெட் ரெகக்னிஷன் ஈஸியாக ரெகக்னிஷன் கிடச்சிடும். அத்லெட்டிக்ஸ்லாம் வந்து சமாசாட்டாக ரெகக்னிஷன்லாம் கிடச்சிடும். அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பேர் தான் கிடைக்கும். எனக்கு அதான் புரியல. இஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரெகக்னிஷன் இஸ் தேர் அட் ஸ்கூல் லெவல், வாய்ஸ் இன் கெட்டிங் டிரான்ஸ்லேட்டட் ஒரு லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கே போகுது அந்த ரெகக்னிஷனாக எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஹோல் டிபேட்டே வந்து ஐம் ஆஸ்கிங். தட் மீன்ஸ் அட் சம் பாயிண்ட் வந்து யாரோ ஒருத்தரை வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிப்பாட்டலாம். அந்த வரக்கூடாத ஆளை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து உள்ளே கொண்டு வருவீங்க? தட்ஸ் மை கொஸ்டின். சி அக்செப்டட் ஆர் நாட், எல்லா கேம்லேயும் வந்து ஹோல் கண்ட்ரிலேருந்து டீம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து சுத்தமாக கிடையாது. கிரிக்கெட்லேயும் இருந்ததில்லை. இப்போ அதுவும் ஐ திங்க் போஸ்ட் 2000 மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் ஸ்கேண்டல், அப்புறம் வந்து டோட்டல் சேஞ்ச் இந்தியன் ஸ்ட்ரக்சரில், அதுக்கப்புறம் வந்து சௌரவ் கங்குலின்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல். இதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், எவ்ரி ஒன் காட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கிடச்சிது, எல்லாரும் வந்து உள்ளே வந்தாங்க. பட் பிஃபோர் தட் ஐ டோன்ட் திங்க் இந்தியாவில் வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து சான்ஸ் கொடுத்தா மாதிரி எனக்கு வந்து தெரியல. I'll quote only one. நான் வந்து பார்த்ததுல வந்து தெரியலன்னு இல்லை, அதான் உண்மை. ஏன்னா அந்த மும்பையோட டாமினேஷன் அப்படி இருந்தது. ஏன்னா மும்பையில் எங்கள் இந்தியன் டீமில் 5 பிளேயருக்கு குறைஞ்சிருந்தா அவங்களுக்கு வைத்தியமே பிடிச்சிடும். 80s அதான் நடந்த உண்மை. அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது இந்தியன் டீமோட செலெக்ஷன் 15 பேர் இருக்கிறாங்களே. அதில் எப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு ஜோனடியிலும் சில ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கணும். அந்த பிளே சவுத் ஜோனில் 5 ஜோன்ஸ் இருக்குது. நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல். ஃப்ரம் ஈச் ஜோன் மினிமம் ஆஃப் 3 பிளேயர்ஸ் மஸ்ட் பி செலக்டட். ஸோ அப்படிதான். ஸோ ஜோனில் வரும்போது என்ட்ரி கண்ட்ரி கவர் ஆகுது. ஸோ வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எவ்ரிபடி கெட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் பாசிபிலிட்டி இன்க்ளூடிங் அஸ். Okay, that's fine with as he has said, lots of things have been put in. Already there are so much of reservation kind of a scenario already there in our country. What extra you want the bill to bring in? Because anyway அப்படி இருந்தா ஏன் ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் பிளேயர் கூட இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல இல்ல? ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் பிளேயர் கூட இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல இல்ல. If you see the Ranji format, as far as I know, as an outsider, I see that you have to perform at all your levels and a person has to come out and a person will be selected from that team. Then again, if it's a one-day format, you probably have that your challenger trophies and other ways where you can show your talent. So as far as you see the Ranji trophy, I think is again put into 2 divisions, elite division and plate division. Most of these northeast or whatever things are not represented, whatever states or whatever associations are not represented, are coming under the plate division. Okay, and again there is a way in which you can have the few of the good performance of the plate division will move on to the elite division, some bad performance of the elite division will go down to the plate division. All these things are happening.
in any ways, you have to perform. Okay, consider Jagan Cricket Association. I don't think it was a very big association, but still you can get one guy out of it, and who went on to lead the country's team. It's not that you are not getting a chance. And again, the problem is we are too many. There are 1 crore professional players means it is too much. Other place where we are comparing it to, I don't think there are so many sports person at all. Although we have so many sports people, and they are minority in our country, we are majority compared to any other sporting country that you may quote. The number of sports person in India, although a minority to India, are majority to any sporting country. I was representing the state of Gujarat in table tennis. From my school level, our school did not promote, but we had to go to another school where they used to teach us table tennis and promote us, all those things. And clubs would come and pick you up. That was the norm there. If you're playing well, your clubs will sponsor you to play well and do everything. We had special training camps where coaches will come from other, national level coaches will come and teach you for 1 month, something like that. All those things would happen. And soon after, I represented the state, went to a large level. Certain things happened, and now when I came to the college, my college, and I started representing my college in 1 or 2 tournaments I did represent. There also I could find the same club people there trying to find who is worth sponsoring. So that people were, you mentioned that there is no one is trying to figure out from the lower level. They are doing. Who these people were generally were I got cards from people like the referees that had come to that place. They were representing clubs. So that these people give you cards. So I do find sporting institutions sponsoring you. They do find talent. As he mentioned, I have seen all those camps where there will be 100 people waiting to play. Consider table tennis table, 100 people waiting to play there. So all those things happen. But again, being such a big nation, we do find a problem. The team is finding 11 people or 5 people or whatever it is. So it is difficult. Although we have many reservations, but at the end of the day, there is no answer to why we are not performing well. It's not just about that not performing. The not performing aspect today நம்ம போல அவங்க கேட்ட மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் பிளேயர்ஸ் ஒன்று இன்னும் கொஞ்சம் கேஷ் பேஸ்டில் வந்து நான் முடிச்சிடலாம். கேஷ் பேஸ்டில் வந்தோம்னா இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஹஸ் நாட் ப்ரமோட்டட் எனி தலித் கிரிக்கெட்டர் barring Vinod Kambli. Indian cricket team. Why should someone promote? No, I'm saying ஒரு சொசைட்டில வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் ஆட்கள நம்ம வந்து அமிக்கே வச்சிருப்போம். அவங்க வந்து எக்ஸாக்ட்லி I'm saying ஒருத்தர் வந்து அமிக்கே வச்சிருப்போம். அவங்க வந்து எந்திரிக்கவே விட மாட்டோம். ஒரு பர்టిక్యులர் டைத்துல வந்து அவங்க லைட்டா எந்திரிக்க வந்தா கூட சப்புன்னு ஒரே மிதிச்சு அமிக்கி வச்சிருவோம். ஓகே, இதே மாதிரி அவங்க பண்ணிருப்போம். இப்போ அவங்க வந்து மேலே வர்றதுக்கு வேற வழியே கிடையாது. ஒரு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் பண்ணி அவங்க வந்து மேலே வர வச்சாதான் உண்டு. ஸோ இப்போ அவங்க மேலே வரும்போது இல்லை இவன் ரிசர்வேஷனில் வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவனை அப்படியே அமுக்கியே தான் வச்சுருப்போம்னா தென் சம்வேர் தட் பர்சன் ஹேஸ் டு கெயின் தட் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ வி ஹேவ் அந்த டைப்பில் வந்து சம் சார்ட் ஆஃப் ப்ரமோஷன் இஸ் நீடட். அவனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸ்போர்ட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு மட்டும் நான் பார்க்கல, சம்திங் மோர் தென் தட். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஸ்போர்ட் கிவ்ஸ் அ மேன் தட் காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் இன் லைஃப். ஒரு சும்மா வந்து ஏன்னா லைஃப்பில் தோக்குறவங்க எவ்வளோ பேரை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வின்னிங் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட்டுங்கிற வார்த்தையே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து we can inspire it only from a sport more than anything else. Okay, so I don't think ஸ்போர்ட்டை விட பெட்டராக வந்து ஒரு விஷயம் வந்து சப்ரெஸ்டு பீப்புளை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸை விட பெட்டராக ஒன்று இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் சொன்னீங்களே தலித்ஸ் வந்து வளரவே மாட்டாங்க,
அப்படி சொன்னா வளர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லல, எந்திரிச்சா ப்ரமோட் பண்ணலன்னு சொல்றேன். If you want I can quote something. Okay, இல்ல ஆக்சுவலி ப்ரொமோஷன் வேற. பிகாஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாலும் இப்போ ஒரு பாடியில் இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, அதை சில பேர் வந்து அவனை கவுக்க பார்ப்பாங்க. அது தலித் மட்டும் இல்லை, இன்க்ளூஸ் வந்து ஒரு யாராக இருந்தாலும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒருத்தர் இருப்பாங்க. தள்ளி ஒரு என்ன சொல்ற மென்டல் கேப்பபிலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கணும், அந்த வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதான் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். நிறைய பேர் அது அந்த ப்ரெஷரில் க்ரம்பிள் ஆகிடுவாங்க. நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸே வேணும்னு சொல்லிட்டு விலகிட்டு இருக்கிறாங்க. சொல்ல நம்ப மாட்டீங்க, டில் டேட் தேர் ஆர் 37 சூசைட்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ். என்னால் டீமில் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை எடுத்துக்க முடியாது. இல்லை, இஃப் சம்திங் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இஃப் சம்திங் லைக் தட் இஸ் ஹேப்பனிங், தென் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் சம்திங் வி கேன் பி ப்ரௌட் ஆஃப். சும்மா அந்த இண்டிவிஜுவலை வந்து ப்ளேம் பண்ணிட்டு ஒன்னால் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, யூ ஆர் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் இட்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு ரைட்டாக இருக்குன்னு சொல்லல. ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நியூஸ். அவன் வந்து யாரோ ஒருத்தன் வந்து கஷ்டப்படுறான் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். பட் how much of an abuse or you can say புறக்கணிப்பு நான் சொல்லலாம். எக்ஸாக்ட்லி எவ்வளவுக்கு வந்து நம்ம how much we are எந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்றோம் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இது எடுக்கிறான்னு ஒருத்தன் இல்லை நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இருக்கும். பிகாஸ் கிரிக்கெட்ல மட்டும் இல்லை, எல்லா ஸ்போர்ட் பண்ணி இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஒருத்தன் வந்து அவனால கொண்டு வரதை பார்ப்பான், இன்னொருத்தன் வந்து சின்ன அவனை எப்படி மென்டலாக பிரேக் டவுன் பண்ணி வெளில தள்ளதான் அவனும் பார்ப்பான். இப்போ சொல்றீங்களே தலித் வரதில்லைன்னு, நிறைய பேருக்கு தோனி மிடில் கிளாஸ் ஆளாதான் தெரியும். அவரோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் ரெக்கார்ட்ஸ் கோத்ரூ பண்ணும்போது இஸ் அன் எஸ்டி. அவர் எஸ்டி. ஆனால் என்னன்னா ஒரு இந்திய டீம் வரும்போது ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி இருக்கணுன்றதுக்காக அவர் ஈஸியாக கொஞ்சம் வைப்லாம் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டை மாற்றிட்டார். பட் ஜென்ரலி இஸ் அன் எஸ்டி. அவங்க ஃபேமிலி இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே ஃபைன், லெட்ஸ் லீவ் அவுட் தோனி வந்து என்ன இதுங்கிற டிஸ்கஷன் வந்து அப்புறம் வச்சுக்கலாம். இல்லை நான் படிச்ச சோர்சஸ் சொல்லியிருந்தாரு, மை நார்த் ஈஸ்ட் பீப்புள் வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ் வரமாட்டாங்க, இந்தியன் டீம்லையும் இல்லை, ரன்ஸ் தேர் நாட் பெர்ஃபார்மிங். கிரிக்கெட்டில் மட்டும் ஒன்று கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கண்டிஷன்ஸ். நார்த் ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சிஸ்டன்ட் ரெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு என்ன இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் சவுத்தில் நடக்குது, நார்த்தில் நடக்குது, வெஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் நடக்குது, நார்த் ஈஸ்ட்டில் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு அங்கே ஷெடியூல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஹை ஆல்டிடியூட் பிளேசஸில் என்ன சொல்கிறது, அந்த நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. உள்ள டீட்டெயில்ஸ் பண்ண நிறைய நேரம் ஆகும். அதே மாதிரி மழை அதிகமாக வர இடத்துல வந்து அந்த பிச்சுக்கு தனி செப்பரேட் சாயில் இருக்குது, அது சஸ்டெயின் ஆகும். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பிரேக் அப். ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணாலும் பிச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்ஸ் டெல்லியில் அந்த போட்டலாமே இடம். அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு எம்பாரஸ்மெண்ட் ஆகும். அது வந்து நாங்கள் புறக்கணிக்கப்படலை, வேறு வழி இல்லை. அந்த ஏன்னா இங்கே சில ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது அசாம்னா ஃபுட்பால் டீம்னா ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ் அசாம். கிரிக்கெட்டில் இல்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் அந்த சஃபிஷியன்ட் இன்ஃப்ரா இல்லை. கொண்டு வர நினைச்சாலும் மழை வந்து எடுத்துரும். இல்லைன்னா சம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் கிளைமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் சஸ்டெயின்ஸ் இன் அசாம் அண்ட் அதர். அருணாச்சல் பிரதேஷ் நோட்டபிளி சேராபூஜ் உங்களுக்கே தெரியுமே, லார்ஜஸ்ட் ரெயின் வந்து அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க அதனால தான் அசாமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளேட் லீக்லேருந்து சூப்பர் லீக் வந்த ஒரே ரீசன் என்னன்னா தே அடாப்டட் பிளேஸ் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ், ரமேஷ், மொசுந்தர். ஸோ தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஃப்ரம் அவுட்சைடர்ஸ். அதான் பெரிய ப்ராப்ளம். அவங்க இருக்கிற லொக்கேஷன் தான் அவங்க பிரச்சனை தான். ஸோ வந்து okay, not even about location, like what he said exactly, or like what he said, promote பண்றாங்க, everybody is promoting, you are playing well, somebody is coming and saying that I'll sponsor you. Same happens to in cricket. Indian Bank வராங்க, if you are playing good in the district level, if you are playing good in the state level, they say you are playing well, come to our company, நான் job தரேன், you play for Indian Bank in the first division அப்படின்னு சொல்றாங்க. Be it Indian Bank or Chemplast or Mohammed Mosquitoes, whatever it is. job for playing, so they are paying. பிளேயருக்கு காசு தராங்க. What I am talking about is how many people know that they have been sponsored. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? That is a point I was stressing upon. இப்போ take this for example. What I said was bringing in sports quota as a compulsory thing for all the schools. Any school that you go, there should be at least 3 district players in a particular age group.
சரியா? இது வந்து this is one thing that I am say let it is implemented. இதோட ரிசல்ட் அண்ட் யூசிங்க எவ்ரிபடி வில் நோ. இப்போ ஒரு ஸ்கூல் டீம்னு எதுக்காக இது போகிறாங்கன்னா ஸ்கூலில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக ஆடுற பிளேயர்ஸ் தே வில் பி பிளேயிங் வித் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயர்ஸ் டூ. நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் லெவல்லையே அந்த மாதிரி கொண்டு வரீங்க. இன்ஃபேக்ட் I don't want to say this exactly, but actually I'm working upon that aspect right now. இது வந்து it's lucky that I landed up here. ஏதோ something fate has turned me here. I'm actually trying to work on this. ஏன்னா the fact that everybody is feeling deprived of what everybody else is getting. ஒரு கிரிக்கெட்டர் கிடைக்கிறது எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு if a football player is feeling, the reason is because there is no transparency. ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் வாங்குறான். இப்போ யூ சே தட் a first division player is getting 6 lakhs per annum. Awesome. But who knows that a first division player is getting 6 lakhs per annum? நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் ஏதோ ரமேஷ் சுரேஷ் ஆடுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் இந்தியன் பேங்க்கு. இப்போ எனக்கு தெரியுமா, இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியுமா, இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியுமா? இப்போ சேம் வே ஐ கோ அண்ட் ஆஸ்க், நீங்கள் தோனி சச்சின்லாம் விடுங்க, ஐ கோ அண்ட் ஆஸ்க் who is Sadab Jagati, my sister will answer. That is a popularity that you can reach. So if teams இப்போ வந்து இதை நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டாக கொண்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ which is what exactly I am focusing upon. What I am trying to do is that I am hoping to get it out in another month or two. So maybe I can use help of yours and all. You are in a very respectable position when it comes to TNCA. இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட if I am asking for okay fine, நான் எனக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க, and I want to cover this TNCA under 14 match. I am not asking for a big league. I am not asking for first division, second division. I want to cover TNCA under 14 match. I want to make those guys 13 வயசு 12 வயசு, I want to make those guys feel like they are superstars. அவங்க சும்மா ஆடிட்டு வருவாங்க. I play, நான் bare fact is that exactly bare fact is that நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து I don't know if that logic still exists, but back then when I used to play for the TNCA matches or for my club, school or club, there's something called as paper score that matters a lot. 21 runsக்கு மேல எடுத்தா உங்க பேர் இந்து பேப்பர்ல வரும். That is confirmed. அது வந்து மேஜர் டோர்னமெண்ட் top 3 score. Exactly. Top 3 scorers போடுவாங்க. அதுவே அது அடுத்த காம்படிஷன் அது. If in your team you are scoring about 21 and nobody else has scored, then your name will definitely come. அது வந்து it's a privilege for us actually. அது வந்து நாங்க ஏதோ உண்மையாவே like how these players are getting man of the match. That's so privilege we feel. That's a big honor for us. நான் அதெல்லாம் கட் பண்ணிலாம் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் ஒரு வாட்டி. இன்ஃபேக்ட் நான் ஃப்ரேம் பண்ணல. that's even more stupid. அது நான் பண்ணினேன்னா, but I used to crop those sections and I paste. தப்பு ஏன்னா வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல getting is the big thing. Being a non-political person. Exactly. That thing was actually a very big deal for me. நான் அது வந்து இப்போ என்னன்னா that was the first thing that struck me. இப்போ நான் அது பண்ணேன்னா, imagine like இப்போ நான் அந்த பிளேயருக்கு 14 years அவன் 25 runs அடிச்சானா, imagine like I'm interviewing him and I'm putting it somewhere so that he can go and see. ஒரு பேப்பர் ஸ்கோர் அந்த கிராப் பண்ணி வைக்கிறதோட imagine the feel that he get. அதான் சொல்றேன். அதான் ஜென்ரலா பாருங்க, எனி ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகணும்னு ஸ்பான்சர்ஷிப் கான்செப்ட் சொல்றீங்க. ஓகே, நான் வந்து அகாடமி ஆரம்பிச்சு க்ரூம் பண்றேன். இப்போ வந்து இப்போ இந்தியா இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்தது, இங்கிலாந்து நடந்தது. the TRP was 0.40. அதே இந்தியாவில் நடந்தால் 2.50. ஸோ ஸ்பான்சர்ஸ் எங்கே கொண்டு வருவாங்க, எந்த பிளேஸ்க்கு ஸ்பான்சர் பண்ண விரும்புவாங்க? இந்தியாவில் தான். இங்கிலாண்டில் வந்து கிரிக்கெட் ஸ்பான்சர் பிரிட், அது ஒன்று தான். அது பல வருஷமாக இருக்குது, மாறவே நம்மளுக்கு மாறிட்டே இருக்கும். அங்கே வந்து சாக்கர் அதிகமாக பார்ப்பாங்க. சாக்கர் வச்சா TRP 3 மேலே இருக்கிறோம். அதனால் சாக்கருக்கு வந்து அந்த மாதிரி வச்சா ஓகே, ஸ்பான்சர்ஸ் ஆர் வில்லிங் டு கம். ஏன்னா பீப்புள் அதை விரும்பி பார்க்குறாங்க. இந்தியாவில் கிரிக்கெட் ரொம்ப பீப்புள் விரும்பி பார்க்கறதுனால தான் இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் இருக்குது. இதுவே பார்க்காம ஃபுட்பால் ஹாக்கின்னு எல்லாம் ஸ்பிட் பண்ணிட்டு கிரிக்கெட்டை கம்மியான வியூவர்ஷிப் இருந்தாச்சுங்களேன், சஹாரா என்னைக்கோ அடிச்சு தூக்கி கிளம்பியிருப்பான். அதான் இப்போ ஹாக்கிக்கு வந்துருக்காங்க. கார்த்திக், எவ்ரிதிங் இஸ் நீங்க சொல்றது எல்லாமே வந்து ஒரே விஷயம், சொல்றது எல்லாமே உண்மைதான். நான் உன்ன போய் அந்த டிஸ்கஷனே வந்து நான் தப்பே சொல்லல. பட் இவ்வளோ வச்சிருக்கீங்க, இவ்வளோ ப்ரமோஷன்ங்கிறதே சாரி அதை யூஸே பண்ணல. ப்ரமோட் ஆயிடுச்சு, பயங்கரமா வந்து பாப்புலர் ஆயிட்டீங்க. கேம்ல வந்து ESPN அண்ட் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ வேணா வந்து புலம்பலாம், இங்கிலாந்து சீரீஸ்ல வந்து காசு வரலன்னு. பட் 2007 T20 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க.
இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்சை வச்சு 2007 கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் இல்ல 2020 வேர்ல்ட் கப்ல என்னைக்குமே நான் மவுண்ட் ரோட வந்து because அவ்வளோ காலையை நான் பார்த்ததில்ல any Monday I never ever seen that. Exactly. So people have earned it. That's all done and dusted. That's fine. But my question is, இவ்வளோ promotion இருந்தோ what have you done for the people? The game as a whole, what has it done? Has it promoted people? Now since it's getting late, I'll just wind pasta வந்து இது பண்ணுவாங்க. I'll just quote some of these things, okay? Andrew Stevenson, he's a journalist with Sydney Morning Herald. The match, Monkey Gate scandal, Andrew Simons, and at that time he wrote a column, a class act, opinions differ, அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் எழுதினாரு. அதில் வந்து he spoke about, I'm not sure, இது வந்து ரொம்ப totally against Indian cricket system-ஆ இருக்கும். So அப்படியே ரொம்ப லிட்டரலாக அதை எடுத்துக்கலாம். What he said was there is still a upper caste domination in Indian cricket. Okay, this is what he said. Despite his talents, Kambli was always booed and mocked at his home ground, Wankhede Stadium in Mumbai. Observers believed it was because of the dark color of his skin. Not so, says Kambli. I think it's because of my caste. Okay, this is I'm not sure about the authenticity of this quote also. I'll finish this fully. அவரோட ஆர்டிகல் இந்த எக்ஸப்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன். And Siddhartha Vaidyanathan, I think Cricinfo readers Siddhartha Vaidyanathan யாரு தெரியும்? He is the assistant editor at ESPN Cricinfo.com. What he believes is caste is relevant within the Indian team at a subconscious level. In terms of the groups that are formed, in terms of the people who feel wanted, in terms of the people who don't feel wanted. It's also because people from the lower caste have this tendency to not feel wanted. People have to make an extra effort. But people from the top caste have a tendency to be standoffish. So I think it exaggerates it a bit more and the gap increases. Okay, this is இந்த ஆர்டிகல் வந்து டோட்டலாக வந்தது காரணமே வந்து யூ கேன் சே தட் டு ஷோ இந்தியன் கிரிக்கெட் அஸ் அ ஹோல் பேட் லைட்டில் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிகளோட மெயின் எய்மே. பட் சர்டன் திங்ஸ் வாட் ஹீ சேஸ் அதை வந்து அப்படியே விட்டுற முடியாது. வினோத் காம்ப்ளி பூவிங் மும்பை க்ரௌட் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப தப்பாக தெரியல. ஏன்னா தப்புனா இந்த சென்ஸ் பொய்யா தெரியல. ஏன்னா மும்பை க்ரௌட் டஸ் திஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வைல். நான் வினோத் காம்ப்ளிங்கிற இண்டிவிஜுவல் வந்து அந்த இடத்துல சிங்கிள் அவுட் ஆகும்போது can't we go to an extent where we can say that individual is getting targeted, that individual something, that individual represents some ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பார்ட்டை வந்து அவன் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அண்ட் அவனை பூ பண்ணுறாங்கன்னா தென் நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அஸ் ஜகன் செட் ப்ராப்ளமே இல்லை, ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ ரிசர்வேஷன் வேறு மாதிரி தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னான். அந்த தியரியே வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் டார்னிஷ் கேன் சே. இப்போ மோனி சொன்னீங்க நீங்கள் is an ST any fake certificate அப்படிங்க? இல்ல நாட் ஃபேக், I mean like whatever. பிரஷர் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படி பண்ணணும்? இல்ல அதனால நம்மலாம் அவர் பாப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் பண்ணிட்டாரா? இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல. எஸ்டின்னு சொன்னா என்ன சொல்றது, அங்க இருக்க ஆபீசர்ஸ் அதாவது early in his career yeah that's the whole point உள்ள வர முடியாது அப்படினா அவர் வந்து இப்படி பயப்பறாருன்னா இல்ல. ஏன்னா ஜெகனோட பாயிண்ட் படி பேஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம்னா அவன் சொன்னான். பேஸ்ல இருந்து ப்ரமோஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு இல்ல. பட் அதை அப்படியே கான்ட்ரடிக்ட் பண்ற மாதிரி பிரதீப் வந்து செட் பேஸ்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து பேஸில் இருக்குன்னு மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம். ஓகே, ஏன்னா சுத்தமாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோன்னா டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து பேஸில் வந்து ப்ரமோஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ அப்படியே ஒரு லெவல் மேலே வராங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த நம்ம ஹோல் ஹைரார்கியல் சிஸ்டமில் வந்து மேலே வர ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும். யாரோ ஒருத்தரை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனை வந்து வெட்டி விட்டுட்டே இருக்கும். அப்படின்னா வந்து வி நீட் சம்திங் தட் இந்த இஷ்யூவை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது. இந்த இஷ்யூவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம்னா வந்து
நம்ம மென்டாலிட்டி அண்ட் ஆர் பர்செப்ஷன் அந்த மாதிரி இஷ்யூக்குள்ளே போயிட மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதை குறைக்கவாது ட்ரை பண்ணணும். பீப்புள் ஹவு பிகாஸ் தோனி மாற்றி இது பண்ணா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இது வந்து ரொம்ப எனக்கும் இதுதான் தெரியும். ஏன்னா நான் இதே ஆர்டிக்கிளில் தோனியை வந்து ஹீஸ் அ ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கிளில் அந்த ஆண்ட்ரூ ஸ்டீவன்சன் எழுதியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி ஆள்னு எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா யாரும் அது எஸ்டி வரதா யாரும் அவரை தடுக்கல. ஹி காட் டேலண்ட், ஹி வாஸ் இன் தி இந்தியன் டீம். அது அவரோட இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். நம்ம எஸ்டியே இருக்குமே இல்ல இதே இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தியரியை வந்து வேற எந்த பிளேயருக்கு சொன்னாலும் நான் வந்து க்ளோஸ் மை ஐஸ் அண்ட் சே ஓகே இட்ஸ் பாசிபிள். எனக்கு இந்த இண்டிவிஜுவலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி see we are talking about an individual who என்ன சொல்றது ராகுல் டிராவிட், சௌரவ் கங்குலி, அனில் கும்ப்ளே, யூ கேன் சே இந்த லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் கிரிக்கெட் இந்தியாவில் பாப்புலர் ஆனதுக்கு ரொம்ப காரணமாக இருக்கிற ஆட்கள். we are talking about the biggest names in Indian cricket. ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து வெளில துரத்தின ஒரு இண்டிவிஜுவலை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குங்கிற தியரி வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அக்செப்ட். ஸோ பட் இருந்தாலும் he is from a particular society. அவன் வந்து அவனோட எல்லா இதையும் வந்து யூ கேன் சே இந்த யாரு கர்ணன் மாதிரி வந்து அவன் ஒரு சமூகத்திலேருந்து வந்துட்டு இல்லை நான் இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து வெளில சொல்றான்னா அப்போ சிஸ்டம்ல ஏதோ கோளாறு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம். இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா? இல்லை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நான் இப்போ என்ன சொல்றேன், எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் இந்த அசோசியேஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நார்மல் கிரிக்கெட் ஃபேனாக போது காமெடி நல்லா தானே ஆடுறேன், இவன் ஏன் வெளில தோத்துறாங்க, எனக்கும் அந்த கோவம் வந்தது. உள்ளே போய் போனதுக்கப்புறம் இதை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். சார் காமெடிக்கு அது மாதிரினா ஈவன் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, நான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ட்ரூத் ஒன்று இருக்குது. டிஎன்சியில் வந்து ஐயங்கார் டாமினேஷன் அதிகம். நான் கேஸ்ட் எதுவும் நான் இப்போ சொல்ல ஜஸ்ட் அ ஃபேக்ட். அதில் நான் வந்து முதல்ல அப்படின்னா ஐயங்கார் நெக்ஸ்ட் அதுவும் ஒரு ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி மாதிரி தான். நான் உள்ளே வரத்துக்கே நிறைய பேர் சில பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ காட் த டேர், ஐ காட் த வியூஸ் இன்சைட், நல்லா அனலைஸ் பண்ண அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு. சில பேர் வரணும்னு நினைச்சாங்க, வெறுப்பேற்றுற மாதிரி பேசுவாங்க. உள்ளே வந்தோடனே சின்ன வருவாங்க, நீ என்னதான் டேஷ் டேஷ்னு பேசுவாங்க. ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக நான் அதை பற்றி நான் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறேன். என்ன சப்போர்ட் என்னை அப்போஸ் பண்ணுற 10 பீப்புள் இருப்பாங்க, பட் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுற 2 பீப்புள்னா அவங்க மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன். ஸோ அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்தேன். சொல்ல முடியாது ஒன்லி 3 non-Iyengars and one of them feel proud to be there. பட் என்னென்னா சொன்னேன், இப்போ வந்து அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிறவங்க நாங்கள் போய் நான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து அவங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. இல்லை மற்ற கேஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸும் நல்லா தான் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. கம்மிங் டு வினோத் காம்ப்ளி, நான் உள்ளே போக விசாரிச்ச விஷயம் என்னென்னா, வினோத் காம்ப்ளிக்கு சேம் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் he got it in a wrong way. இந்த மும்பை க்ரௌட் பூ பண்ண ரீசன் என்னன்னு கேட்டால் நிறைய பேருக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். ஏன்னா வினோத் காம்ப்ளி ஆஃப் த ஃபீல்ட் இஸ் like you can compare him to an Indian. See, basically he was not good. Off the field he was not good. See, in any sport discipline and behavior is a must. ஒரு ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் பிஹேவியர் இருந்தால் மட்டும் தான் யூ பி a good sportsman. சச்சையே வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சப்புன்னு அரைஞ்சிட்டு அடுத்த நாள் டீமில் இருக்க முடியுமா? So when you become a sports person, you automatically become celebrity. So you are not just on the field. Your life is not just on the field. It's everywhere. நாளைக்கு நீங்க ஆஃப் ஃபீல்ட்ல என்ன பண்ணாலும் that also matters for any sports person. And if you don't behave outside well, then obviously okay. It's not even the selection members kitte another question pops up in my mind. There is a Simons பாத்தீங்களா வந்து ட்ரைனிங் அட்டெண்ட் பண்ணாம ஏதோ ஃபிஷிங் போனா அதே மாதிரி இது பண்ணா வெறுப்பு வரதா எந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சைமன்ஸ் எவ்வளவு டேலண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா யுவராஜ் சிங் வந்து பண்றீங்களே இல்ல எனக்கு யுவராஜ் சிங்க்கும் வினோத் காம்ப்ளிக்கும் எவ்வளவு டிஃபரெண்டா இருந்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா யுவராஜ் சிங் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நான் வந்து ரொம்ப மேக்னிட்யூட் ஆஃப் டேலண்ட் வந்து நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வினோத் காம்ப்ளி முடிச்சிருவேன். ஆக்சுவலி வரும்போது இப்போ செலக்டரை பார்த்து நடுவில் அந்த டபுள் ஹண்ட்ரட் அடிச்ச ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் அடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லோ ஸ்கோர்ஸ் இருக்கும்போது தே ரீப்ளேஸ்டு. ஏன்னா there are many guys waiting for this opportunity. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லோஸ்க்குன்னா எதுக்கு ட்ராப் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் மறுபடியும் அவன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி வரணும்னுக்காக. வந்தோடனே உங்களுக்கு அந்த உள்ள ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் உள்ளே வந்தோடனே ஒரு கேப்டனாக அதாவது வாஸ் அ கேப்டன் வந்தோடனே
mean, it was an official recorded thing, okay? ஒரு மாதிரி அப்யூஸ் பண்ணிட்டு நீ அந்த கம்யூனிட்டி he brought up that community fight within the Indian team. What the players felt that Vinod Kambli is creating a diversion in the team. It's disturbing the morality of the team. So when the morale of the team gets disturbed, you can't allow play in your dressing room. That's first reason. Another reason is he abused selectors. டயத்துக்கு வரல, கேம்ப்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டாரு. ஒரு மாதிரி அவர் தான் லைக் என்ன சொல்ற ஒரு பாஸ் மாதிரி அது மாதிரி ஆட்டிட்யூட் இருக்க கூடாது. அந்த ஆட்டிட்யூட் இருக்க கூடாது. நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ கடைசி ஒரு 10 இயர்ஸ்ல இருந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த ஆட்டிட்யூட் இருக்க தான் செய்யுது. இந்த ஒரு கோச் வந்தாரு கிரெக் சாப்பல் வந்த டைத்துல வந்து ப்ராப்ளமே வந்து மெயின் வந்து டைமுக்கு வராதது, இந்த எல்லா ஸ்டூபிட் இஷ்யூஸ், ஆல் தோஸ் இஷ்யூஸ் தான். ஸோ அப்போ வந்து India's captain Sourav Ganguly was doing that, and then Yuvraj Singh does that, Ashish Nehra does that, then who is that? அவனோட அந்த குரூப்ல கங்குலியோட ஃப்ளெச்லிங்ஸ் ஹர்பஜன் சிங் does that. அண்ட் இவங்க எல்லாரையும் வந்து மறப்போம் மன்னிப்போம், இவங்க மேல தப்பே கிடையாது, கிரெக் சாப்பல் தான் தப்பு, கிரெக் சாப்பல் இஸ் த ரீசன் வை இந்தியன் கிரிக்கெட் ஹஸ் கான் டு ஆல் டைம் லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கிரெக் சாப்பல் மேல பழிய தூக்கி போட்டாச்சு. இவங்க 4 பேரும் வந்து we have vindicated them of any wrong doings. அவங்க வந்து லேட்டா வர all of them dropped and all of them are exactly they had to come again. When they came again, as soon as Chappell was dropped and எல்லா உள்ள அவங்களோட internal politics எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணாங்க, again these people came inside. Okay, no one just came without a performance. What example I'm saying blatantly put the accusation. They all came. Sehwag was dropped at one point, saying that he will never come back and he is having a very poor performance. His career is over. He came back after 1 year. அது நம்ம வந்து it's not the exact example. இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து when you compare Sourav Ganguly with Vinod Kambli, there is a lot of difference. Like you said, when Vinod Kambli disturbs the team morale entirely, then he is nothing but a weed. And the weed should be removed immediately. He is more talented than Ganguly. ஏன்னா Ganguly வந்து Vinod Kambli talented இல்ல. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த இண்டிவிஜுவலை வந்து பேக் பண்றதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கீங்க. ஓகேயா, சௌரவ் கங்குலி வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும், யுவராஜ் சிங் வந்து என்ன இது பண்ணாலும், என்ன தப்பு பண்ணால அவர் தப்பு எல்லா ஹியூமன்ஸும் தப்பு பண்ணுவாங்க. அவங்க எப்பயாச்சும் தப்பு பண்ணா மன்னிக்கலாம். தொடர்ந்து தப்பு பண்ணும்போது மன்னிக்க அவங்க வந்து பேக் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கோம்ல. என்ன இஷ்யூவா இருந்தாலும் see there is this two stupid commentators, I'm sorry to use the word stupid, two stupid commentators, Ravi Shastri and Sunil Gavaskar. They are appearing on all the television backing players. ஒரு பிளேயர் வந்து டிராப் ஆனான்னா they first thing they do is they appear on television and they say this is a chance for that individual to get motivated and come back into the Indian side அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர பெருமையா வந்து 2 பேரும் வந்து பேசுவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த இண்டிவிஜுவலை வந்து பேக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிற நம்ம we didn't do ஒரு இந்த காம்ப்ளிக்கு அதே சான்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்கலங்கிறது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். No, that is not chance. Kambli was apple with apple. You should not compare apple with something else. But no, but exactly I thought all cricketers are considered as average here. I'm not saying about his caste or இல்ல அது ஒண்ணும் கிடையாது. The person was pushed. இல்லன்றீங்களா? That is correct, but now I disagree with one point, which is that Kambli did not have some kind of a back, push up or some kind of a support, because Sachin was solely supporting Kambli and there was an intermittent. There was an intermittent. அதுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் சப்போர்ட் பண்ணா சொல்லி Exactly was Sachin வந்து ஒரு intermittent timeல he was a captain and he is the most unsuccessful captain ever to have captained Indian side. That is separate. But during Sachin's captaincy, he brought in Kambli without any reason. அது வந்து it was highly criticized issue. Everybody knows. Everybody has backup because Sachin backed up Kambli till his last moment as captain. என்ன சான்ஸ் கிடைக்குதோ, ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குதுன்னா he brought in Kambli. Even though everyone knew that he was not going to perform. There was time when Kambli was actually considered better than Sachin. He ruined it himself. And everybody knows. The reason Mumbai people booed was because of that. Because he ruined what he had actually. See, I am ready to accept the fact that he ruined his career. நான் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல. Every individual is responsible for his own career. இதெல்லாமே ஓகே தான்.
நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் உங்கள் கையில் இருக்குன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து யுவராஜ் சிங் என்ன பண்ணாலும் இது என்னன்னா ஹீஸ் அ ஸ்பெஷல் டேலண்ட். ஸோ லெட் அஸ் கிவ் ஹிம் சம் டைம். அது என்ன நிறைய தியரி வரைக்கும் போயிருக்கு. நோ இஷ்யூஸ். அவன் வந்து மேரேஜ்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா அவன் லைஃப்லாம் செட்டில் ஆயிடுச்சு, ஃபேமிலியாக வந்துச்சுன்னா that is the gossip that you're talking about. See, why I'm telling you is 10 years back you didn't hear all this. You didn't have so many channels, you did not have so many communications available. Now you have everything. You have 50 news channels having a mic only at your face. So that is the difference. But even that doesn't matter. See, if you know Ryan Giggs, what he did, everybody knows. Did that affect his game? That was the only question. Did that affect his game? He is still playing for a 37-year-old who got a renewed contract for 1 year. See how he is playing, irrespective of his off-the-field antics. That's fine. அதுக்கு வந்து Vinod Kambli was not that. Whatever he was doing off the field was primarily affecting his game. When that happens, that is when everything gets collapsed. Yuvraj Singh may run with some girl, doesn't matter. But he is playing well, take him into the team. Yuvraj Singh was dropped recently. Why? Poor performance, poor fitness. Correct? That is the basic thing that everybody is looking upon. Obviously. Even Ganguly was staying for test matches, around 3 to 4 test matches, only because on one match, during his comeback at least, he was actually stabilized when Indian top order was collapsed. For 3 wickets, Ganguly was stable even though he wasted 90 odd balls scoring only 30 runs. That is the reason. It should not affect your game. And off the field, if you want gossip, football is no. That is even cricket is far more better than cricket when you come to அந்த பர்டிகுலர் Ryan Giggs இது வந்து பீவர் நானும் பிரதீப் என் ப்ராஜெக்ட் தான். இன்னொரு பையன் வந்து ஒரு செல்சி ஃபேன் உட்காந்துட்டான். ஸோ நாங்கள் 3 பேரும் உட்காந்து வந்து அந்த காசிப் பற்றி தான் வந்து ரொம்ப பேசிட்டோம். நான் வந்து Ryan Giggs சப்போர்ட் பண்ணேன். அவன் வந்து நான் ஜான் டெரி இஷ்யூல வந்து அவனை போட்டு பயங்கரமா கேவலப்படுத்திருந்தோம். ஜான் டெரி இஷ்யூ நான் எப்ப சொல்றேன் what he did with his brothers that was real. அதுதான் நான் என்னோட தியரி வந்து பிரதர் தப்பு இல்ல, பிரதர்ஸ் வைஃப் தப்பு இல்ல, அது வந்து டீம்மேட்டோட வைஃப்ங்கறதுனால அது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அதெல்லாம் நைட்மேர் இந்தியா வர வரைக்கும். Thank God it is not happening in India, but still அது வந்து it's not affecting Giggs game. That is what 38 yearsல இது வந்து it's an ultra privacy thing. அவங்க பர்சன் அவங்க ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் எப்பவுமே அந்த அஃபிஷியல் இதில் மிக்ஸே பண்ணக்கூடாது. when இப்போ சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஐசிசி வேர்ல்ட் லெவலில் ஒரு டீம் வந்து ஆஸ்திரேலியாக்குள்ளே ஆடிச்சு. அப்போ வந்து ஒரு இன்சமான் ராட்ரோஸ் இஸ் பிளேயிங் இந்த சேம் டீம். அது நீ இந்தியா நான் பாகிஸ்தான் ஆட முடியாது சொல்லி அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் நிறைய இருக்கலாம். பட் ஒன்ஸ் ஒரு ஐசிசி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது பேசிக்க மாட்டாங்க. பட் தே கெட் டு தேர் பிஸ்னஸ். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்கணும். அப்புறம் சொன்னாங்க எப்போவுமே ஜென்ரலாக எனி திங் ஓகே, இங்கே ஒரு டெஸ்டட் பிளேயர் வந்து ட்ராப் பண்ண அவனை பேக்கப் பண்ண தோணுமா, ஒரு அன்டெஸ்டட் பிளேயர் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கிரேட்ஸ் அப்போ 2000லாம் அதெல்லாம் 11 பேரும் பேட் பண்ணுவாங்க, 10 பேர் பவுலிங் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டீம்ல வந்து ஒரு அன்டெஸ்டட் பிளேயர்லாம் கொண்டு வர முடியாது, கஷ்டம். அங்கதான் எந்த அளவுக்கு ப்ரோமோட் பண்றோம் அந்த ஒரு அதான் சொன்னேன், ஒரு ரியலைசேஷன் ஃபேஸ்ல வந்து நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாச்சு. அது சில பேர் கிளிக் ஆன அந்த கிளிக்கான பிளேயர்ஸ் தான் பர்சஸ் பண்றோம் ஒரு 10 years. அதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்சிஷன் பீரியட் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, example in cricket itself, there is one player, Irfan Pathan. He had so many opportunities, still he is failing at every level. He's an exceptional failure. He gave it so much promise, but he is failing at every level. No, he's an exceptional failure, I'm saying. அதே தான் சொல்றேன். காமெடி இப்போ ஒரு கேம்ப் வந்து இந்த டைப் நீங்க வரணும்னு சொன்னீங்களேன், ஒரு பாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி மத்தியானம் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டா யாருக்கு இருக்கும் வராது? ஓகே, இது ரொம்ப நெவர் எண்டிங் டிபேட்டா போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ தி திங் இஸ் தட் ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஹைப் ஆயிடுச்சுன்னா அவர் வந்து லோவர் காஸ்ட் இருந்ததுனால மட்டும்தான் ஒரு பெரிய ஹைப்பு. நிறைய பவர் கம்பெனி இதே மென்டாலிட்டியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஹைப் கிடைக்கல. ஸோ அந்த கேஸ்ட் இருக்கிறதுனால அவருக்கு பெரிய ஹைப் கிடைச்சிது. ஸ்டில் அவன் ரியாலிட்டி ஷோ வச்சு நல்லா தான் சம்பாதிச்சிருந்தான். அதை வச்சு ஹி வாஸ் மேக்கிங் நியூஸ் பட் நாட் மேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸஸ். தட்ஸ் a major thing he mistake it. Fine, but பாப்போம் இது எந்த சச்சின் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான பர்சன்
எத்தனை வாட்டி உள்ளே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணாரு, முடியல. ஏன்னா அவர் கோஆப்ரேஷன் எப்பவுமே ஒரு பிளேயர் மஸ்ட் கோஆப்ரேட். ஓகே பிரச்சனை கொண்டு வர முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் fine, but on okay, just leaving all those things aside, it was really a nice discussion. ரொம்ப informative-ஆ இருந்துச்சு. Yeah, so it was really a great thing, and thanks a lot to both the speakers, and a round of applause for those two. நாங்கள் போன வாரம் வந்து பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணி ப்ரைஸ்லாம் கொடுத்தோம். பட் இந்த வாட்டி வந்து போய் ப்ரைஸ்லாம் வாங்கிட்டு வரதுக்கு டைம் இல்லை. அதுக்காக இல்லை. இப்போ என்னென்னா சின்ன 2 ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு 2 ஒப்பீனியன் தான் கிடைக்கும். முதல்ல வந்து எனி டாபிக் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருந்தால் இட் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். மாட்டேன்னா சொல்லலை, வேணாம்னு சொல்லலை. நானும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். வி ஹேட் சாரி தேங்க்